Hello, welcome you all for my YouTube classes. I am Puneet Kumar DG, Assistant Professor of Commerce, Government First Aid College, Baramasagara. In this video, I will discuss about merits and demerits of stock market. In our previous video, we have discussed about settlement process and settlement system in stock exchanges. There are two kinds of the settlement system in the stock exchanges. One is fixed settlement system, another one is rolling settlement system. Presently in India, we are following the rolling settlement system of T plus 2 days format. The learning objective of this video is to understand the merits and demerits of a stock market. By the end of this session, you are going to able to explain the advantages and limitations of a stock market. Now let us look upon the merits of the stock market. We can classify the merits of the stock market into three categories, that is to investors, to companies, and into the general public. So first let us have a look upon what are all the merits of the stock market for investors. The first one is unlimited investment opportunity. The stock market will provide unlimited investment opportunity for both small and large scale investors. Means here, in the case of a secondary market or a stock market, an investor can invest in n number of shares and n number of amount. There is no restriction on the amount of investment as well as the quantum of shares to be bought and sold. Here, both individual investors and institutional investors can participate in the stock market. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ತನ್ನ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವನು ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. The second point is liquidity to the securities. The stock market acts as a liquidity point for the securities which have been issued in the primary market. Since in the case of primary market, an investor can only buy the securities, but he cannot sell back those securities. So those securities which have been issued in the primary market will get the liquidity only in the case of secondary market, or that is stock market. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಣವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. Let us look on the third one, easy to participate and exit. There are no barrier for the entry and exit barrier for the secondary market or stock market. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೂ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಶ್, you can enter into the trading or in the case of second stock market through your broker, and you can exit from the stock market through your broker. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತಗೋಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ. Then the next point is returns in the form of dividend and market appreciation. The stock market will provide the return to the investor in the form of dividend and as well as market appreciation. Dividend is going to be considered as a corporate benefit to the investor, and market appreciation is considered as a market benefit to the investors. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಲಾಭಾಂಶ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಗಳು
ಅವರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ತಾವು ಗಳಿಸಿದಂತ ಲಾಭವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಶೇರ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಶೇರಿನ ಮೌಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, opportunity for speculations. Since there is a volatility in the market and the share prices or stock prices are fluctuating in the stock market, it provides an opportunity for speculation for speculators who wish to trade securities during the fluctuations and make a profit in a short run. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏರಿಳಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಜೂಜಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೇರ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತವ್ರು ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now let us have a look on the benefits of a stock exchange to the companies. The first one, listing creates value to the company. If a company has been listed its shares over a particular stock exchange, means that is going to create a reputation for that company in the market. Because if a company wants to list its shares in any particular stock exchange, the company has to pass through various requirements put forth by that particular stock exchange to ensure the credibility of that particular company. So it means that if a company has listed its shares, successfully listed its shares in a particular stock exchange, that in turn means that that company has successfully fulfilled all the conditions which are laid down by that particular stock exchange. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಮ್ಮ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆ ಕಂಪನಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಕಂಪನಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Let us look to the second point, motivation for better performance. Since the performance of the company is reflected to the stock prices over the stock exchange, so listing in a stock exchange motivates the company to perform better always. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೌಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶೇರ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, marketing of new issue. Since if the company is performing well and that is reflected in the stock market through its increased share value, so increased share value will create an additional demand for the securities of that company in the primary market. Thus this secondary market is indirectly helping in the marketing of a ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತೆ.
ಹಾಗೂ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತದನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಲೆನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Now let us discuss the general benefits of the stock exchange. The first one, mobilization of savings. The stock exchange helps in mobilization of the savings from the people. As the stock exchange is one of the good investment opportunity for the investors will mobilize their disposable income or savings into the stock exchange. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Thus, those amount of savings will be flowing towards the some productive channel. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. Let us know the second point, flow of foreign capital. Since foreign institutional investors are allowed to invest in the Indian stock market, the Indian stock market is attracting the foreign capital. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Let us look the next point, this generation of employment opportunities. These stock markets are going to help in generation of the lot of employment opportunities directly and indirectly. Directly in the form of the various intermediaries who are or the players who are operating in the stock market, and as well as the indirectly by providing the funds to the various productive activities. It is going to create a lot of employment opportunity in the stock market. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ನೇರವಾಗಿನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Let us look on the next benefit of the stock market, that is growth of economy. So the stock market by attracting the foreign capital and by mobilizing the savings of the people, it is going to result in the circulation of money. So since the stock market is going to increase the circulation of money, the money will be flowed towards the some of the productive channels. So thus the stock market is going to result in the growth of the economy. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನರ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಂಡವಾಳಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದು ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Let us look at the next benefit, that is reflection of economy. The stock market is one of the better reflection of the economy because the ups and downs in the stock markets are always following the patterns of the business cycle or the economic cycle. Every stock market or the stock exchange is going to release
uh, an index which is representing the or the summary of the tradings that is happening in that particular stock exchange. If you consider a Bombay Stock Exchange, it is going to release its basic index as a Sensex, and the National Stock Exchange is releasing its basic index as Nifty. If you observe the ups and downs in the Sensex and as well as Nifty, almost they are following the pattern of ups and downs in our economy, because the stock market is the better reflection of our economy. ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿನ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನೇ ಅದು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಫ್ಟಿನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So because both of them are a better reflection of the stock economy of the country. So these are the merits of the stock market to the investor, to companies, and the general benefits. Now let us have a look on the demerits or limitations of the stock market. The first one is volatility in share prices. This is the biggest challenge in the case of the stock markets, where the share prices are keep on fluctuating. Here, this volatility in the stock market is posing the high level of risk to the investors. The investors can make a high profit also. In the same way, the investors can incur the huge losses also because of the volatility in the stock prices. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಶೇರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಏರಿಳಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. The next one is high risk due to high sensitive market. The stock market is volatile because it is very much sensitive to the internal and as well as the external factors. Internal factors are nothing but the factors relating to the company and that particular industry. The performance of that industry is going to impact on its share prices, or some other matters relating to that particular company is going to have an impact on its stock market performance. But it is also sensitive to the some external factors. Sometimes it is going to react for some non-economic matters also. For example, for example, you can consider the shortage of rainfall. That is also going to create variations of fluctuations in the stock market, or drought condition. This is also going to have a reaction in the stock market. And sometimes some of the political instabilities or the political changes which is going to happen in the country are going to be reflected in the stock market volatility. And sometimes the world political scenarios or the world economic conditions are going to have an impact on the stock market. Just we can take the example that Trump has lost the elections in US. That has resulted in some fluctuations of share prices in the stock market. So likewise, the stock market is highly sensitive to the internal and as well as the external factors. ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ತನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಂತರಿಕ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬಾಹ್ಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತನ್ನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೇಶದ ಏನಾದ್ರೂ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರಾದಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಲೆಟಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ. Let us look at the next demerit, that is less control over the transactions. The SEBI and stock markets
or cannot control the all the transactions which are happening over the stock market, because it cannot restrict a person or investor to buy a particular security or to sell a particular security, because the sellers are and investors are going to have a freedom, say, and there is no restriction over the transactions. The control over those transactions is difficult in the case of stock markets. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಹಿವಾಟನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಇಂಥ ಶೇರ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಠಿಣ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The next one is price rigging and insider trading. This is one of the biggest demerit of the stock market, where these two factors, price rigging and investor trading, are going to harm the interest of the prompt investor or the prompt trader in a stock market. Price rigging means that is an intentional efforts made to manipulate the share prices in a stock market. That is to increase the share prices or for the decrease of share prices. Some manipulations will be done illegally. That is going to be called as a price rigging. And insider trading, nothing but by knowing the some inside information of the company, the taking advantage in the stock exchange or the stock exchange is going to be called, is considered as an insider trading. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಂತಲೇನೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ನಾನು ಕಂಪನಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ವಹಿವಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಈ ತರದ್ದು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೂಡಿಕೆದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮೋಸವನ್ನು ಮೋಸ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, high cost in the form of brokerage and as well as the stamp duty. This is going to discourage the small and retail investors. ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತರ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ sometimes it will become at a little bit higher cost to the small retail investors. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the last one of the demerit of the stock market is the quite trading and settlements cycles are quite time consuming comparatively. ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 days ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Now let us summarize the whole session. The stock market is going to have both merits and as well as the demerits. The stock markets are going to provide merits to the investors and to the company and also in general. And also the stock market is with some of the limitation which restrict the growth of the stock market. The SEBI and the stock exchanges are continuously striving hard to overcome those limitations and to provide a protection to the investors. You can refer these books for your further readings, that is Khan M.Y. Indian Financial System, Theory and Practice, Tata McGraw-Hill Publication, E. Gordon and K. Natarajan, Financial Markets and Services, Himalaya Publications, Raman B.S. and Financial Markets and Services, Chetana Book House Publications. Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe and comment with your suggestions. Thank you all.